హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? చాలా రోజులైంది కదా చూసి అందరినీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హ్యాపీ హోలీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. కూడా హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. సో మా ఫ్రెండ్ లెబిన్, వరల్డ్స్ బెస్ట్ కరేజ్ కోచ్. మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చు ఆయన్ని, ఏదైనా అడగచ్చు, లైఫ్లో కానీ స్టడీస్లో కానీ, లేకపోతే మీకు ఏమైనా కరేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు, లేకపోతే బిజినెస్ గురించి అయినా, మనీ గురించి అయినా, మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చు. సో ఎప్పటి నుంచో ఈయన నా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా తెలుస్తుంటుంది. సో లెబిన్, యూ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్? BNS. He's in the game. Hey, namaste. So blessed to be here. Thanks for having me. Looking forward to answering as many of your questions as you dare to ask. And the one prerequisite is you can ask me anything you want as long as you're happy to hear the answer. Is that okay? Yeah, it is. సో గైస్, మాతో వీడియో కాల్ మాట్లాడాలంటే కింద లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు వీడియో కాల్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా వీడియోస్ చేస్తాను. బీఎన్ఎస్ గోకు గ్రేట్లో మాత్రం ఒక రేంజ్ వీడియోస్ రాబోతున్నాయి, ఒక్కొక్క పెద్ద వాళ్ళు రాబోతున్నారు. మీకే అర్థమవుతుంది ఎవరో వాళ్ళు కొన్ని రోజుల్లో. సో ఫస్ట్ కాలర్ కూడా వచ్చేసారు. సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఫస్ట్ కాలర్ హియర్. సో బిఫోర్ దాట్ ఐ జస్ట్ నీడ్ టు చెక్ ది And a massive happy International Women's Day. Happy Holly. I managed to avoid getting covered in paint so far, but the day is only early. Yeah. So let's be in focus. And now we are ready. Ashok is calling us. So let's see. Hi Ashok garu. Ashok garu, మాట్లాడండి. హలో, హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. సో he's Ashok. హాయ్. What's up, Ashok? How you doing, brother? Good to see you. ఓకే. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా? ఓకే. Maybe he just wanted to say hi. Hey, what's up? He's gone. Okay, next one more person is there. Srinivasulu. Okay. Srinivasulu garu. Yes. Hi Andy. Hello. హాయ్ సార్. Hi. ఎలా ఉన్నారు? Okay, why they're cutting? Guys, Did I say something? no. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. చేసినప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ కనెక్షన్ లేకపోతే అనవసరంగా మిస్ అయిపోతా ఉంది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. ఐ థింక్ దేర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇస్ వీక్ ఎ లిటిల్ బిట్. హాయ్ రాథోడ్ గారు. హలో. హాయ్ హాయ్. హాయ్ సార్, నమస్తే అండి. నమస్తే. Namaste. నేను మీ వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటానండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్. Namaste, brother. సార్ సార్ నాకైతే ఇంగ్లీష్ రాదు. నేను ఒకటి చెప్తాను. నాది ఇది బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది ఒక్క సైడ్ కే, లెఫ్ట్ సైడ్. ఒక్క నిమిషం రాత్రి గారు, ఏమనుకోవద్దు. సో ఒక్క నిమిషం అండి. నాకు అంటే నేను లైవ్ చేస్తుంటే జనరల్గా హెల్త్ గురించి అడుగుతారు కదా, అది నేను సపరేట్ లైవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయన ఎక్స్పర్ట్ ఏంటంటే కరేజ్లో కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ కానీ, లేకపోతే మనీ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏంటి రిలేషన్షిప్స్లో ఏదైనా లైఫ్ గురించి ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఈ లైవ్ దాని గురించి. ఓకే, ఈ లైవ్ హెల్త్ గురించి కాదు. అంటే ఆయన కూడా చాలా చేస్తూ ఉంటారు, కానీ జనరల్గా ఈ లైవ్ వచ్చాయంటే కరేజ్ గురించి అయినా, లేకపోతే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లేకపోతే మీ లైఫ్లో జనరల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లేకపోతే మీరు వేరే వాళ్ళకి నో చెప్పలేకపోతున్నారు, లేకపోతే ధైర్యం లేదు మీకు సరిగ్గా, మీరు ఎప్పుడు షై అవుతున్నారు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆయన అడగండి. హెల్త్ క్వశ్చన్స్ ప్రస్తుతానికి నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో థ్యాంక్ యూ. ఐ జస్ట్ గేవ్ దెమ్ ది కాంటెక్స్ట్. హాయ్ సతీష్, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్. Namaste, Hi, Satish. sir. Good to see you. నమస్తే. హాయ్ చెప్పడం కోసమే వచ్చా. Oh, he just wanted to say hi. So ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగండి, పర్లేదు సతీష్ గారు. అంటే ఆయన కెరియర్లో గురించి చెప్పండి. ఆయన ఎట్లాంటి కోచ్ అండి? ఆయన లైఫ్ కోచ్. సో మీకు మనీలో కానీ, లేకపోతే లైఫ్లో కానీ, లేకపోతే రిలేషన్స్లో కానీ, కెరియర్లో కానీ ఏమన్నా అంటే ఫ్యూచర్లో ఎలా వెళ్ళాలి, మీ పక్కన ఎవరు ఉన్నా వాళ్ళని కూడా అడగమనండి, పర్లేదు. పర్వాలేదు. ఓకే. అండ్ అంటే లైఫ్ కోచ్ అనమాట. అంటే సక్సెస్ కి కారణం ఏంటండి? సక్సెస్ కి అంటే సాధారణంగా ఎవరికైనా కూడా అంటే సక్సెస్ కావాలంటే ఏంటి? So he's asking, what shall one do to get success? Satish, a great question.
really, really important question. The number one thing that I would encourage you to do as the first priority is to have a look at the people in your life and to see, are these the kind of people that I want to spend time with? Are these people lifting me up or are they dragging me down? And if they are dragging you down, and that includes some family members as well, you need to find people that are much further along than you that will help lift you up. సో ఆయన అంటే మీకు ఒకటే కాదు మిగతా వాళ్ళు కూడా జనరల్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీ చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉన్నారో చూసుకోవాలి. సో మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మిమ్మల్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నారా కిందకి లాగేస్తున్నారా అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఒక్కోసారి ఏంటంటే మన బంధువుల్లో కూడా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కానీ మీకు సరిగ్గా ఎంకరేజ్ చేయకుండా కింద తీసుకెళ్తుంటే వాళ్ళని వదిలేదానికి మీరు కొంచెం అనుకోవాలి. టాక్సిక్ పీపుల్ ని రిమూవ్ చేసేయాలి. And there's one other thing. Jim Rohn has a famous quote. He says, you become like the 5 people that you spend the most time around. You become like the 5 people you spend the most time around. సో జిమ్ రాన్ అని టోనీ రాన్స్ వల్ల మామూలుగా మెంటర్ ఉండేవాళ్ళు. ఆయన ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే మన చుట్టుపక్కల 5 బట్టి మనం తయారవుతాం కాబట్టి ఆ 5 సరిగ్గా చూస్ చేసుకోవాలని చెప్తా ఉన్నారు. ఇలాంటి ఏంటంటే మనం జనరల్గా సింపుల్ అనుకుంటా ఉంటాం కానీ రియాలిటీలో అదే పనికి వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన చుట్టుపక్కల అందరూ నార్మల్గా ఉండి వాళ్ళు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయకుండా ఉన్నారనుకోండి, మనం ఎంత హై లెవెల్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా వాళ్ళు లాగేస్తారు కిందకి. థ్యాంక్స్, మంచి Does that help? ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు. ఓకే. Okay, yes, thanks for answering that, man. Whew, no worries. My pleasure. Okay, we'll do one thing. So we will accept some people from the video call, and we will also select some of the people from the chat so that we can answer their questions as well. So I saw one question there about how to cure social anxiety. okay, Pawan Kalyan garu, how to cure social anxiety అనేది అడుగుతున్నారు. సో ఈయన ఏం చెప్తారు చూద్దాం. So in the context of social anxiety, I suppose it's a fear of being out in a public place or being around in a social environment, right? So there's the first thing. Social anxiety, from my understanding, and please don't blindly take my advice, would be being concerned about what people thought of me. And there's another great quote from a great man, Les Brown, who BNS has interviewed, which is what people think of me is none of my business. What people think of me is none of my business. And when you start to truly believe that statement, and I promise you it's true, all right? Most people aren't even worried about us. Most people are worried about themselves. Yeah. సో సోషల్ యాంగ్జైటీ ఎలా తగ్గించుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నారు. జనరల్గా ఏంటంటే బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అలా అని ఫీలింగ్తో ఉంటారు కదా. లెస్ బ్రౌన్ అని చెప్పి ఈయన ఇంటర్వ్యూ చేశారు, నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను. సో వస్తుంది తొందరలో, మీకు తెలుసుంటుంది, వరల్డ్ టాప్ స్పీకర్, మోటివేషనల్ స్పీకర్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అసలు. సో అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒకరు వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది మన బిజినెస్ కాదు, వాళ్ళ బిజినెస్ అది. సో నిజం చెప్తాను, ఇప్పుడు జనరల్గా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే మనకి ఎందుకు, మన పని కాదు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళది అది. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నారు. Yeah, does that help? Yeah. Thank you, man. Thank you for that. So let's take one more call from subscribers. మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. మౌనిక గారు మీది యాక్సెప్ట్ చేశాను కానీ మీది స్క్రీన్, మౌనిక గారు సార్, మీ ఫేస్ కనపట్లేదండి. అయ్యో నేను కనిపించట్లేదు సార్ నాకు కూడా మీది. ఓకే, మళ్ళీ ట్రై చేయండి. She tried but we cannot see her face. That's so, okay. Yeah, we're gonna try Next time. Anil Kumar garu, hi. హలో Hi, Anil Kumar garu, ఎలా ఉన్నారు? హలో వినబడుతుందా? గైస్, ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లైవ్ని ఉన్నప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ వీడియో చూడొద్దు. లైవ్లో ఏ లింక్ ఉందో అదే ఒక్కదానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూద్దాం. యా, మోనికా గారు నేను చూడగలుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. సార్, హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నాకు అసలు ఫస్ట్ టైం సార్ మాట్లాడడం. మీరు ఎంకరేజ్ చేసేది చాలా బాగుంటుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో లెబిన్ గారిని ఏమైనా అడగచ్చు, ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా లైఫ్ సంబంధించింది, ఎందుకంటే ఈయన దాంట్లో చాలా టాప్ కోచ్ కూడా. సో ఏ క్వశ్చన్స్ అడగండి పర్లేదు.
స్టడీ పరంగా ఏమైనా చెప్పండి సార్. మేము గ్రూప్స్‌కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము. ఓకే. అంటే స్టడీస్ అంటే ఒక దాని స్పెసిఫిక్ గురించి క్వెషన్ అడగండి. అంటే జనరల్‌గా ఒక జనరల్ క్వెషన్ అందరికి ఉపయోగపడేది ఏముంటుంది? కొంచెం స్ట్రెస్‌గా ఉంటది కదా సార్ ఫ్యామిలీ పరంగా గానీ, కొంచెం బయటి నుంచి. సో, దాన్ని కొంచెం ఏమన్నా మోటివేషన్‌గా చెప్పండి. సో, స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? అంటే ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ అలాంటియా? యెస్ సార్. ఫ్యామిలీ కానీ, బయట నుంచి ప్రెషర్స్ అనేవి ఉంటాయి గదా! మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే. ఓకే. ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్. సో, షీస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్. So she's facing some kind of pressure from outside or from family because she needs to get that job. Otherwise, the age will run out. Yeah. So, how can she manage that stress? Okay, so this is a tricky one. Is it Monica? Yes. Monica, namaste, Monica. So this is an interesting question. I personally never finished high school. I never went to college, and I'm not saying that that is a good path to follow, but I could have easily have gotten very depressed and very down on myself for not having a high school diploma or a university degree. Instead, I decided to focus on the talents that I did have. So if this exam that you are studying for and preparing for is something that you really love to do, then give it your all. If it's something that you're being forced into doing by your parents and family, then it might be time to seriously reconsider what is actually important to you and to put your own needs first. ఓకే. సో, ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అవుతుంది. జనరల్‌గా ఏంటంటే ఈయన మామూలుగా హై స్కూల్ తర్వాత మామూలుగా ఏం ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు. అయినా కూడా టాప్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అయ్యారు. ఎట్లా? ఎలా అంటే ఆయన స్ట్రెంగ్త్స్ మీద ఆయన ఫోకస్ పెట్టారు కాబట్టి అదో జరిగింది. సో, జనరల్‌గా ఏంటి ఈ ఎగ్జామ్ మీకు నిజంగా ఇష్టం ఉండి నిజంగా సరిగ్గా అంటే కంపల్సరీ పాస్ అవ్వాలంటే 100% దాని మీద పెట్టండి అని చెప్తున్నారు గానీ, ఒకవేళ ఫోర్స్‌గా బలవంతంగా చదివి అలా చేస్తా ఉంటే ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నారు. చెప్పండి? అలా కాదు అని చెప్తున్నా సార్. అంటే ఓకే. ఓకే. ఫోర్స్‌గా ఏం లేదు. నాకు ఇష్టంగానే గానీ, బట్ కొన్ని బయట నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఫైనాన్షియల్‌గా గానీ, ఎలా కొంచెం ఫ్యామిలీ పరంగా. హ్మ్. అలా నేను అడిగేది. యాహ్! అర్థమైంది. సో, షీస్ నాట్ ఫోర్స్డ్ టు టేక్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. షీ వాంట్స్ టు రైట్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ సమ్‌టైమ్స్ దేర్ విల్ బి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో, డ్యూరింగ్ ఆల్ దోస్ సిట్యుయేషన్స్ హౌ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ Yeah, విత్ okay. ద స్ట్రెస్. So we will always experience, all of us in our lives, me and BNS and you will experience adversity or challenges in our lives. And what I would encourage you to think about is that it is super important to understand that all the adversity, all the challenges, all the negative stuff that we endure are gifts. They are gifts from the universe. Okay? And when you understand that you are supposed to experience those challenges in order to live a fruitful and successful and fulfilling life, then that will make life a lot easier. సో, ఇక్కడ జనరల్‌గా ఏం చెప్తున్నానంటే ఇయన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఊరికే వినేసి దాని తర్వాత ఇది అందరికి తెలుసు కదా అట్లా అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఎంతో ఎక్స్‌పీరియన్స్ నుంచి ఈయన కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచో చాలా కష్టపడి ఈ పొజిషన్‌కొచ్చారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా లైఫ్‌లో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తే అది దాటుకొని వెళ్తే ఇంకా మనం మంచి మనిషి ఇంకా బెటర్ పర్సన్ అవుతా ఉంటాం. దీన్ని ఒక గిఫ్ట్‌గా అర్థం చేసుకోండి. ఈయన బుక్‌లో నేను చదివాను. ఏంటంటే యూ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ బుక్ సంథింగ్ కాల్డ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ అడ్వర్సిటీ, The రైట్? gift of adversity, yeah. యాహ్! సో, అలాంటి కష్టాలొచ్చినప్పుడు దాన్ని గిఫ్ట్‌గా అనుకోని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఎంతో లైఫ్ ముందుకెళ్తారని చెప్తున్నా. ఇప్పుడేంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మోటివేషన్ స్పీకర్స్ అందరూ ఉంటారు గానీ ఏదేదో చెప్తా ఉంటారు. కానీ నేను దగ్గరగా చూసాను. చాలా కష్టపడి చిన్నప్పుడు చాలా వర్స్ట్ సిట్యుయేషన్ నుంచి వచ్చి ఈ పొజిషన్‌కొచ్చారు. సో, ఏమైనా చెప్తుంటే అది కరెక్ట్‌గా మీకు ఉపయోగపడుతదని మైండ్‌లో పెట్టుకొని చేయండి. Thank you, man. So, see, there is a person who is asking an interesting question. His name is Space Exploration with PUG. I want to start a car company. Can you give me any suggestions? Yeah, I can. I can. Now, I will start preface by saying that I haven't started my own car company, but with anything that we want to achieve in life, it is made infinitely easier by writing down exactly what we want. All right. Not what we don't want, but exactly what we want. So, get a piece of paper, get a pen, and write down a time and a date. All right. Most people underestimate what they can achieve in 10 years and overestimate what they can in one. So, write down, my name, have
have created this car company by December 31st, 2024. All right. And figure out what your why is. When the why becomes clear, the how part becomes easy. You don't need to know the intricate details of how to do it. You have to understand your why. So if you want to be like Elon Musk, then that's your why. సో ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఏది సాధించాలన్నా కూడా జనరల్గా ఫస్ట్ మామూలుగా అందరు అనేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది పెన్ను తీసుకుని పేపర్ తీసుకొని దాని మీద పెడితే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జనరల్ ఏంటి ప్రతి డీటెయిల్ మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకొని ఒకటి పెట్టుకున్నారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024 డిసెంబర్ 31 కల్లా నేను కార్ కంపెనీ పెడతాను. అలా ఒకటి పెట్టుకొని ఒక వై అసలు మీరు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇదంతా ఎందుకు చేయాలి, ఊరికే అలా క్లారిటీ లేకుండా చేయటం కాదు. మీకు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాను క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు మీరు దాని మీద రాసి ఒక ఈ టైం కల్లా నేను చేస్తానంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా దానిలో ఉన్నాయని నేర్చేసుకుంటారు. సో ఇదేంటంటే చాలామంది అనుకుంటారు మైండ్లో ఉంటుంది, అలా ఎన్నో ఇయర్స్ జరిగిపోతాయి. కానీ ఒక పేపర్ మీద రాసి ఓకే ఈ డేట్ కల్లా నేను చేస్తాను, ఎందుకు చేస్తాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే జనరల్గా ఏం చేయలేరు. And the trick is, BNS, is that this technique works with anything. ప్లస్ ఇది ఒక కార్ కంపెనీ ఒకటే కాదు, దేనికైనా పనిచేస్తాం. మీకు ఏది కావాలన్న లైఫ్లో ఫస్ట్ ఒకసారి రాసుకొని ఈ టైం లోపల నేను చేసుకోవాలనుకుంటే ఆటోమేటిక్ జరుగుతాయి. చాలా మంది తెలియదు ఇది. థ్యాంక్ యూ. సో గైస్, నేను ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు ఈయనైనా నేనైనా వాళ్ళు చాలా టాప్ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాం. అసలు మామూలుగా ఏంటంటే లెస్బ్రాన్, ఇంకా చాలామంది అసలు జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్, వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అసలు టాప్, అసలు రీచ్ అవ్వడం కూడా చాలా ఇంపాసిబుల్. కానీ రీచ్ అవ్వచ్చు, ఈయన నేర్పిస్తారు ఎలా అవుతారో, అది కూడా ఫ్రీగా. సో ఏంటంటే podcastingheroes.com గుర్తుపెట్టుకోండి. podcastingheroes.com వెబ్సైట్కి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ మీకు ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఈయన ఇస్తారు. సో ఆయన ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు ఇదేదో ఒక ప్లాన్ క్రియేట్ చేశారు. సో మీ అందరికి ఎవరైనా మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఎలా రీచ్ అవుతున్నారు అన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నారు కదా, ఈయన సొల్యూషన్ చూపిస్తారు. ఫ్రీ ట్రైనింగే. సో podcastingheroes.com అక్కడికి వెళ్తే అసలు జనరల్గా ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఈయన నేను కనెక్ట్ అయింది కూడా ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ దగ్గర ఇంటికి వచ్చేటట్టు తయారయ్యారు. సో ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకోండి, కొన్ని రోజులే ఉంటుంది అనుకుంటా రిజిస్ట్రేషన్. podcastingheroes.com. Thank you, bro. Thank you very much. Yeah. So let's see who is next. So Balakrishna. హాయ్ అండి బాలకృష్ణ గారు. హలో. Yeah, hello. హాయ్. Yeah, just I want to know the couple of queries. So, Okay. what is the most reason behind the success people? Some people will say more failures becomes more satisfaction, or discipline, or smart work, hard work. Which one is give the more satisfaction to behind on the success? Do you want to re-ask that in Telugu and then we'll... యా. other people సో understand? ఇప్పుడు జనరల్ సక్సెస్కి రియల్ రీజన్ ఏంటని అడుగుతున్నారా? Yeah. So it's like the similar first question, but many people say that the reason behind success is discipline or some kind of things. Like, what is the real reason behind the success of many Lot of successful people? failures or hard And work like or many smart people say work. that it requires smart work. It takes lots of failures. So Yeah, well, I think all of those, and namaste, brother, namaste. I think Yeah. all of those things are very significant. Let's focus on one right now. Discipline is a must. You must have discipline in your life, because if you don't exhibit discipline now, the thing that you aren't disciplined for now you will never achieve. So you have to sacrifice something now in order to attain the thing that you want. Otherwise, that will become the sacrifice. Does that make sense? యా. ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే మీకు తెలుసు అనుకోండి, ఆయన మిగతా వాళ్ళు చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్గా డిసిప్లిన్ The first అనేది ఇప్పుడు step. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం డిసిప్లిన్గా లేమనుకోండి, ఇప్పుడు ఏదేదో చేస్తాం, తర్వాత ఈ డిసిప్లిన్ ఎందుకు చేయలేమని ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ జిమ్ రోన్. Discipline, the pain of discipline, when we compare with the pain of discipline, the pain of regret is weighing in tons or something. Yeah, I forget the quote as well, but that's about right. అదేంటి చాలా మంది డిసిప్లిన్ అంటే ఓకే ఊహించుకోండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, రోజు పొద్దున్న ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సంథింగ్ అనుకుంటూ ఉంటారు, దాన్ని పెయిన్గా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ చేయక తర్వాత హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి అన్ని పిచ్చిగా అనుకోండి, అది ఇంకా వర్స్ట్గా ఉంటుంది కదా. సో అది ఒకటి చెప్తా ఉన్నారు. సో డిసిప్లిన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తా ఉన్నారు.
I just wanted Oh. to say something separate to what we're talking about right now. Hey, I just wanted to extend a massive thank you to the people of India. And I know not everyone's going to be watching this in India, but a large percentage are going to be in speaking Telugu. My wife and I have been in India for about a week and a half, and just the generosity and the warmth and the kindness has been the best of any country I've ever been. And I've been to 30 countries and I've lived in 6. So just a heartfelt thank you to everyone that's looked after us. సో ఈయన 1.5 వీక్ అయింది ఇండియాకి వచ్చి. సో ఇక్కడ అందరూ జనరాసిటీ, అందరూ చాలా కైండ్గా ఉండేటప్పటికి ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఆయన 30 దేశాలు తిరిగారు బేసిక్గా. 6 కంట్రీస్లో ఉంటున్నారు జనరల్గా. ఆయన ఇండియా లాగా ఎప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ ఫేస్ అవ్వలేదు, అంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు మీ అందరికి. యా, కన్వేర్ ఇట్. Yeah. సో లెట్స్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ గైస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈయన పాడ్కాస్టింగ్లో చాలా, అంటే నాకు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు బేసిక్గా పాడ్కాస్టింగ్లో. సో పాడ్కాస్టింగ్ సంబంధించిన ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, యూట్యూబ్ ఛానల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఈయన అడగచ్చు. ఏంటంటే ఈయనకి కాంటాక్ట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వరల్డ్ వైడ్. ఎవరినైనా ఆల్మోస్ట్ నేను ఎవరైనా కావాలంటే కూడా ఈయన కాంటాక్ట్స్ నాకు తెప్పగలుగుతారు. సో మీరు క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు అడిగితేనే మీకు తెలుసుకునేది. ఇప్పుడు ఈయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అడగాలంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఇప్పుడు పెద్ద వాళ్ళు లెస్ బ్రౌన్ అలాంటి వాళ్ళు రావడానికి కూడా కారణం ఈయనే. సో మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా అడిగితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇలా జనరల్ క్వశ్చన్స్ అంటే అందరు చెప్తానే ఉంటారు, కానీ స్పెసిఫిక్గా మీ బట్టి ఉంటుంది. సో okay, this is an interesting question. Different types of courage. This is a question that I haven't thought about a lot, but it's a really interesting question. Thank you for who was asking this, Journey. Journey. Thank you, Journey. So I think, and I'm keen to share this with you as well. The different types of courage to me are the different types of courage required to achieve certain things. There's a courage to set a boundary with a family member who is nosy and is involving themselves in your business. There's a courage involved with saying, hey, thank you for your interest in me and my situation, but I'm good. I don't need your help with this, right? Like unrequited help. There's a courage in pushing back on that. There's also another courage where you're walking with your wife and a bunch of people try to assault you or to do, and then you've got to fight for your life. So these are different types of courage. It doesn't matter so much what they are. I think that the thing for me, BNS, is to make sure that I practice frequently courageousness, so that when the time comes when I need to use it, then it's like muscle memory, like Bruce Lee. Yeah. Like it's there, it's ready. సో ఇది బాగానే ఉంది. ఇక క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే కరేజ్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. కరేజ్ అనేది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు చూడండి, కరేజ్ అనే సింపుల్ కాన్సెప్టే, కానీ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్. మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు మీ వైఫ్తో కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళారనుకోండి, ఎవరైనా సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేదనుకోండి, వాళ్ళకి ఎదురిచ్చేదానికి మీకు కరేజ్ అవుతుంది, కరేజ్ ఉపయోగపడుతుంది. సో అదొక టైప్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్కోసారి మీ బంధువులు కానీ ఒక్కోసారి మీకు ఇష్టం లేదనుకోండి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే కొంచెం దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మీ బిజినెస్లో ప్రతిసారి వచ్చి అడుగుతా, లేకపోతే ఇప్పుడు మీ ఇంచుకొని మీ షాప్ ఉంది అనుకోండి, ఆ షాప్లో వచ్చి కూర్చొని వెళ్ళకుండా ఉంటాం, అప్పుడు నో చెప్పడం కొంచెం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు మళ్ళీ కరేజ్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి చోట్ల మీరు కరేజ్ అప్లై చేయాలంటే జనరల్గా చిన్న దానికి మీరు కరేజ్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మీరు ఎవరు టెలిమార్కెటర్ ఫోన్ చేశారనుకోండి, చేసినప్పుడు అడిగారు అనుకోండి, మీరు అక్కడ నో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలా స్లోగా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు పెద్ద సిచ్యువేషన్లో కూడా కరేజ్ గా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పారు. ఈయన కరేజ్ కోచ్, వరల్డ్స్లో బెస్ట్ కరేజ్ కోచ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అడ్వైస్. ఐ యాడెడ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. I'm glad you did, yeah. Thank you. Yeah. So, okay. This is an interesting question. Yashwant, how to overcome stage fear? We think to do many things, but not able to do because of it. Okay, so look, I'm going to answer this like he's talking about getting on stage and presenting. Is that okay? Yes. Okay, so the thing about being afraid or nervous about being on stage and being in front of people is usually down to a lack of experience or a lack of preparation, all right? If you are a classically trained pianist, for example, you could be put in any situation and have a gun put to your head to play something beautiful, and because of all the practice and all the other experience, you would be able to do that at gunpoint. Now, that's a very dramatic example, but
the more you practice, the more you do. Like if you looked at footage of me when I first started with my YouTube channel and when I speak and do these interviews, like I was terrible. I was terrible, and I'm not saying I'm brilliant now, but I'm getting better and better and better and better. And if you look forward in 10 years from now, then I'll be even better and better and better. If you look back at BNS's first videos compared to now, it's a completely different person. యా సో సింపుల్ అండి. మీకు కూడా తెలుసు ఒకసారి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు చెప్తే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు స్టేజ్ ఫియర్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం వల్ల, అంటే మీకు చాలాసార్లు మాట్లాడకుండా ఉండుండొచ్చు. సో అందుకని వెళ్ళటం వల్ల మీరు వణికిపోతూ ఉంటారు. అదే ఓకే, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మామూలుగా క్లాసిక్ పియానిస్ట్ ఉంటారు, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే పియానో చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒకవేళ గన్ పాయింట్లో పెట్టి మామూలుగా చేయమన్నా కూడా వాళ్ళు మంచిగానే చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది, మజిల్ మెమరీ ఉంది కాబట్టి. ఎప్పటి నుంచో చేసి 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 ఏంటంటే ఎలాంటి టెన్షన్ పీరియడ్లో కూడా వాళ్ళు మానే చేయగలుగుతారు. సో మీరు అట్లా ఎక్కువ సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయటం, అలా చేయటం వల్ల మీకు మామూలుగా వస్తుంది. సింపుల్ అండి, ఏంటంటే ఎక్కువ మాట్లాడటం. ఇప్పుడు మీకు కూడా నా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ మీద వీడియో చేశాను, గుర్తుంది కదా. జనరల్గా ఏంటంటే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు, కానీ ఎక్కువ మాట్లాడాలి. మీకు కుదిరితే ఆ వీడియో చూడండి. ఐ ఆల్సో మేడ్ ఎ వీడియో అబౌట్ హౌ టు ఓవర్కమ్ స్టేజ్ ఫియర్. Then you should watch that video. So yeah, I'm just saying that use this and that. Yeah. So మీరు కూడా ఆ వీడియో చూస్తే ఉపయోగపడుతుంది. So yeah, let's okay. Someone gave us a super chat, so we need to address them. Yeah. And for those that are paying attention, that are watching, if you've posed a question and we've answered it and you still need some clarification, then feel free to re-ask. We want to make sure that we serve at the highest level here. Yeah. So we got a super chat, which means that people can pay money as an appreciation. So I will just address them. Thank you for the super chat. Yeah. The name is ST. BNS bro, you are the best. We have gained a lot of knowledge from your videos. You are the most awesome person in the world. This is the question for Leban. They spelled it wrong, but it's okay. It's okay. How to initiate a conversation? వేరే వాళ్ళతో కాన్వర్జేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు. Okay, so you just did. You just started a conversation by asking a question. But let's pretend you're on the street and you want to talk to someone. Well, for me, I don't speak the local language here, right? I only speak English and a little bit of Spanish, poquito, right? I smile and I wave and I come across friendly so that I'm not a threat, and people are disarmed by my manner. And I think if you want to connect with someone, that's how you would immediately approach, particularly on the street. If you want to talk about phone calls and other stuff as well, then we can explore that as well. But what do you think? Yeah, I will tell you. So I will use your example because I have seen you breaking ice with almost everyone on the street. So I will tell you. So guys, ఇప్పుడు నేను జనరల్గా లెవెన్ గారితో చాలా ట్రావెల్ చేశాను. సో నాకు తెలుసు ఏంటంటే ఆయన ఎవరితోనైనా మాట్లాడగలరు, లోకల్లో ఎవరినైనా మాట్లాడగలరు, ఫ్రెండ్స్ వేసేసుకోగలరు. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఈయనకి భాష రాదు, ఇక్కడ వచ్చారు, అయినా కూడా ఇక్కడ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ వేసుకున్నారు. అట్లా ఫస్ట్ మనం స్మైలింగ్ చేస్తూ కొంచెం హాయ్ చెప్తూ, అంటే మంచిగా మన నుంచి ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్ వస్తే వేరే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతారు. సో అలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్గా ఎక్కువ అనుకోవాల్సిన అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు ఇండైరెక్ట్గా కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేసినట్టే కదా. అట్లా మీరు క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే జనరల్గా ఒక స్మైల్తో చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సడన్గా మీకు వెదర్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, ఎవరితో పక్కన ఉన్నప్పుడు వెదర్ సరిగ్గా లేదు కదా అన్న చాలు, అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో యా, థ్యాంక్ యూ. Thank you. So the super chat that they gave was like $10. So thank you so much. Yeah, ST. great. Yeah, Thanks, ST. So we will go back and forth. So let's select one person. Hi, Banu garu. Hello. Hi. Hi. First of all, good morning, both of you. I feel very happy to interact with you. Thank you. Mm, How are you today? yeah, I'm fine. So do you have any questions for Leban? Yeah, yeah.
చెప్పండి పర్లేదు. మీకు ఏ క్వెషన్స్ ఉన్నా అడగండి పర్లేదు. నా ఏజ్ వచ్చేసి 34 అండి. హ్మ్. నేను ఏది ప్రాపర్గా గోల్ సెట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. అది ఓకే. దేనికి స్టిక్ అవ్వలేకపోతున్నాను. ఏమన్నా ప్రాపర్గా గోల్ పెట్టుకున్నా కానీ కన్ఫ్యూజ్ లాట్ ఆఫ్ థాట్స్ అనమాట. హ్మ్. ఓకే. హౌ టు సక్సెస్ ఇన్ రిమైనింగ్ లైఫ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు గోల్ సెట్టింగ్ సరిగ్గా లేదంటున్నారా? లేదు. ఓకే. సో హీస్ 34 now. So whenever he keeps goals, he's unable to stick to them or he's unable to properly set goals. So do you have any recommendation for him? First things first. I was nearly 40 when I finally figured out my purpose for being on the planet, and I was completely lost, and I was unable to keep goals. I was unable to set and complete goals. I was unable to follow through on commitments and promises and become a man of my word. So here's the first thing, all right? Treat yourself like someone you really care about. First thing, okay? Treat yourself like someone you really care about. The second thing would be start very small, right? Start very small. Like getting out of bed in the morning, right? Getting out of bed, like write that goal down. I'm going to get out of bed and then do that, right? And then brush my teeth. And then slowly but surely build out these goals so that you get that sense of accomplishment. It seems like such a silly thing just to get out of bed and brush your teeth or whatever you want to do. As soon as you do that, you'll build up momentum. The other thing that I would spend time on is trying to figure out what it is that you love to do and would do if you weren't paid for it. Because when you figure out your why, the reason why God put you on the planet, then it'll allow you to head towards your goal, and goal setting and goal achieving will become infinitely easier. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయనకి 40 years వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది ఆయన అసలు ఈ ప్లానెట్ ఎర్త్ మీద అసలు ఎందుకు వచ్చారని చెప్పి పర్పస్ ఒక్కోసారి లేట్ అవ్వచ్చు కానీ తెలుసుకోండే ఛాన్సెస్ ఉంటా ఉంటాయి. ఆయన చెప్పింది ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఏంటంటే మామూలుగా గోల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పెట్టేసుకుంటా ఉంటారు. ఆయన స్టార్టింగ్ మరీ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వమంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నేను మార్నింగ్ లేచిన బెడ్ నుంచి లెగుస్తాను అది పెట్టమన్నాడు. మార్నింగ్ ఎలా లెగిసినప్పుడు బెడ్ నుంచి లెగుస్తాం కదా టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రష్ చేసుకుంటాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలా చిన్న చిన్నవి పెట్టుకొని టిక్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి బాడీకి మైండ్కి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఓకే నేను గోల్ అకంప్లిష్ చేశానని స్లోగా అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది స్లోగా నెక్స్ట్ గోల్స్ పెట్టుకోవడం ఏంటో. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు డబ్బులు అంటే మీరు ఒకవేళ మీకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా మీరు హ్యాపీగా ఏం చేస్తారు అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డబ్బులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను బుక్స్ గురించి మాట్లాడతాను లేకపోతే హెల్త్ గురించి మాట్లాడతాను. అది నా స్టైల్. సో అట్లా మీకు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా ఏం దాని గురించి ఫ్రీగానే పనిచేస్తారా అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏముందో అది తెలుసుకుంటే అంటే అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది మీ పర్పస్ ఏంటో. దాని ప్రకారం మీరు గోల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. దాని ప్రకారం మీరు కెరియర్ అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. యూ హెల్ప్డ్ మీ లాట్. You got this, brother. You got this. Bye. Thank you. So that's a nice question actually. It was a great question, yeah. Great answer as well. Yeah, thanks very much. Thank you. So guys we will be okay I am speaking so ఇంకొక 10 minutes చేస్తామండి. దాని తర్వాత అందుకని మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే హౌ టు డీల్ విత్ టాక్సిక్ ఫ్రెండ్షిప్. Goxter, great question. Great question. So you heard me mention before about who we surround ourselves with, right? And you heard me talk about cutting family members. I understand the cultural differences from where I grew up versus here. All right, I understand there's differences, and family units seem to be very close here, which is great, but it still doesn't excuse toxic behavior. All right, imagine if that person wasn't a family member. All right, what would you do? Well, you would not spend any more time with them. Don't allow people into your life that will drain you of your life force, right? If you are drained of your life force, you can't serve other people as well. There's other people in your life that aren't toxic that need you to be in alignment, to be strong, to be leading from the front. And when you understand the significance and the impact that it has on other people, then you can make those decisions. థ్యాంక్స్.
సో ఇందాక ఆయన ముందు ఒక పాయింట్ కవర్ చేశారు ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని చూసుకోవాలి దాని ప్రకారమే మనం సక్సెస్ ఏదైనా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనకి ఒకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మామూలుగా కొంతమంది బంధువులు కొంచెం దగ్గర వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళతో ఉంటే మీ ఎనర్జీ అంతా పోతుంది అనుకోండి, అంటే మిమ్మల్ని డ్రైన్ చేసేస్తున్నారు అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళని కొంచెం దూరం పెట్టడం అనేది కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ మామయ్య ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, బంధువులు అనుకుందాం, వాళ్ళు అనవసరంగా మీతో కూర్చుంటే మీరు అంతా ఇంకా ఓపి పోతుంది అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళని ఎందుకు భరించాలి అలా అని చెప్పి వెళ్ళిపో అలా అని చెప్పట్లేదు. జనాలు ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళ నుంచి కొంచెం దూరం రావాలి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఆ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి మీకు హెల్ప్ చేయట్లేదు అనుకోండి, కొంచెం దూరం రావాలి. స్నేహమేరా నా జీవితం అలాంటి డైలాగ్స్ చెప్పకుండా జనరల్గా ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ప్రకారమే మన లైఫ్ ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. సో మనం కేర్ఫుల్గా చూస్ చేసుకోవాలి అనేది కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో వన్ మోర్ కాల్. సుబ్బు. యా సుబ్బు గారు, మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ సరిగ్గా లేదు. హిస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇస్ నాట్ ఫైన్. గైస్, నేనేం చేస్తానంటే అందరితో ఒకసారి కట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఎవరైనా కాల్ చేయాలనుకుంటే చేయగలుగుతారు. సో ఓకే, సేమ్ అనదర్ క్వశ్చన్ విల్ టేక్ ఇట్. కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ టీనేజర్స్? Okay, so this is an area subject of mine that I would not consider myself to be a leading authority, simply because I don't at the moment have millions of dollars in the bank or millions of rupees, right? So it's very important for me only to speak about things that I have first-hand experience in. However, what I would say is that this is an area of my life that I'm spending a lot of time and investing in learning. So I am reading books from people that have already achieved what I want to achieve. You heard me mention this before. I'm reading, I'm learning, I'm watching information of people who have already achieved what I want to achieve. And you take the special good bits from here and there, and you take the bits that fit and resonate with you, and before you know it, you will have figured it out for yourself. Don't rely on other people to solve these kind of problems. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయన అంటే మరి వేల కోట్లు అలా ఏం లేవు ఈయనకి, కానీ ఆయన ఆ పాత్లో వెళ్తూ ఉన్నారు. సో అందుకని ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలాంటి అడ్వైజ్ అనేది జనరల్గా వేరే వాళ్ళు మీకు సాల్వ్ చేస్తారనేది తీసుకోవద్దు. ఈయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే బుక్స్ చదివారు, ఈయన బుక్స్ చదువుతున్నారు, దానికి సంబంధించిన ఆల్రెడీ ఒక పొజిషన్కి రీచ్ అయి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు బుక్స్ రాశారు చాలామంది, అది చదవండి. సో అట్లా మీకు మీరు సొంతంగా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే అది కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా, అంటే అదే కానీ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఆ పర్సన్ ఏం చెప్తారంటే ఒక దీంట్లోకి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్తారు, మీరు ఇల్లు గుడ్డి చేస్తారు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం మీకే అవుతుంది. సో మీరు సెల్ఫ్గా నేర్చుకొని చేయాలని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఐ ఆల్వేస్ యాడ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా. Good. సో we have 2 minutes more. So విజయ్ గారు హాయ్. హలో. హాయ్ విజయ్ గారు, కనబడుతున్నానా? యా కనిపిస్తున్నాను. హాయ్ సార్. హలో. ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాము, థ్యాంక్ యూ. Namaste, brother. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు చెప్పారు కదా మన సరౌండింగ్స్ బట్టే మన Yes. సక్సెస్ ఉంటుంది అని. సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అయితే People ఓకే, ప్రకారం. Yeah. యా పీపుల్ ప్రకారం ఇప్పుడు అంటే పేరెంట్సే కొద్దిగా అలా నెగిటివ్గా ఉండి మనల్ని మన పవర్ని మన కాన్ఫిడెన్స్ని డ్రాగ్ చేస్తూ ఉంటే ఎలా డీల్ చేయాలి? ఇప్పుడు పేరెంట్సే మన ఓకే అదే. అర్థమైంది అనుకుంటా. So I will ask him. Thank you. We have discussed that the success of our life depends on the people who we surround with, right? He's asking. Okay, this is like a very personal question for him, so I will ask him this. What if our parents do this? Like the Indian cultural context that we are very close and we can't abandon them, right? Mm-hmm. So what if parents drain, like keep all the negativity and everything? First things first, I really empathize with the situation that you might be in, okay? And I want to thank you for being so brave to ask a question that I know a lot of people will be asking as well. The decision for your situation fundamentally lies with you, sir, all right? You have to make a decision about what your life is going to look like. So it might involve making a very tough decision, all right? It might involve you taking a job overseas or interstate or moving away from that toxicity in order for you to
to actually flourish and thrive? సో మీ క్వశ్చన్కి థ్యాంక్స్ అండి. సో ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఇలాంటి కష్టమైన క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఏంటంటే కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన లైఫ్లో ఆయనకి ఏం కావాలన్నా ఫస్ట్ ఆయన క్లారిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే ఓకే మరీ నెగిటివ్గా అట్లా ఉన్నారనుకోండి, సరే మీకు ఒక యూఎస్లోకి వెళ్ళి చదువుకోవాలి లేకపోతే యూఎస్లోకి జాబ్ చేయాలంటే అట్లా మీరు స్లోగా పక్కకి వెళ్ళచ్చు. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ డెలిబరేట్ అవ్వాలి, అందుకని నేను ఎక్కువ ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు ఇది. సో ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్స్ నీడ్స్ టు బి టైలర్ మేడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ యాజ్ యూ సెడ్ లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ who he wants to be in the life and what he wants to get out of the life. Yeah, and it probably involves a lot more comment as well. Yes. So a bit tough in this situation, but సో ఓకే మీ అందరికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్పాలి. ఈయనకి ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ టీమ్ వాళ్ళు బాగా తెలుసు. సో కెన్ యూ గివ్ అస్ సమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్? oh yeah, so we had the former Australian coach Justin Langer, we had Ryan Harris, Fawad Ahmed, who played a few one days, who's originally from Pakistan, Peter Hatzoglu, who's in the Big Bash and in the PSL, the Pakistan League. We had Gavin Larson and Shane Bond, the fast bowler from New Zealand. సో ఆయన అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే నేను ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తాను. మామూలుగా మొన్న ఏరోప్లేన్లో వస్తామంటే నా పక్కన ఈయన పక్కన ఒక ఆయన కూర్చున్నారు, మేము ముగ్గురం ఒక చోటు కూర్చున్నాం. సో అయితే ఈయన ఏం చేశారంటే ఏదో క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆయన జనరల్గా ఏం చేశారంటే నాకు ఈయన అంటే ఫేవరెట్ అంటే ఈయన వెంటనే ఫోన్ కాల్ చేసి వీడియో పంపించారు ఆయనకి. సో ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు. సో జనరల్ ఇలాంటి వేరే వాళ్ళు హ్యాపీ చేయటం కూడా ఈయనకి చాలా నచ్చుతూ ఉంది. జనరల్గా నాకు ఎందుకు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను. సో గాయస్ ఇది జస్ట్ ఓకే, we will take one more question and then we will wrap it up. Yeah, sure. So What about the losing his brain power? Did you see that one? yeah, but let's like okay, the brain power. Yeah, this one. IPL updates A to Z. Yeah, it's like I faced a big problem recently. After that, I losing my brain power. That is The common? no, I mean the question is not specific enough. So Well, he just needs to watch your videos. Hey, if you're watching this and you haven't subscribed to BNS's channel, Telugu Superhuman, and BNS Goku Great, you need to go and subscribe and like and share it with people that you care about. thank you. You need to translate. You need to translate. So subscribe చేయమని చెప్తున్నాను నాకు. This guy, he's done the work. He's done the work. He's done the work for you. Thank you. So let's have a question. Okay. How to achieve big things while our family income is too little? So we need to go through our parent decisions, or else I need to start separately. How to achieve big things while our family income is too little. So we need to go through. Okay. So I grew up in New Zealand, which is a long way from here, but I also grew up with poverty. And maybe not the same kind of poverty that you might see here in the streets of India, but a poverty where we didn't have electricity at times, and we always had food available, but there was lots of times where we didn't have the things that we needed. And if you remember me talking earlier about these challenging moments become our rocket fuel for overcoming adversity. Okay, so these things are blessings for you right now is the first thing. Okay, the other thing is, there's so many resources out there now available that teach us how to create income, how to create wealth. And a lot of it comes from our limiting belief that we should be allowed to have money, that we should be able to be wealthy and successful. If you have a lot of income, you can serve a lot of people. BNS is one of the most generous people I've ever met in my life. His family, unbelievable generosity, all right? And you all have this opportunity once you've figured this out. I interviewed a guy, a very successful entrepreneur recently, Dan Henry, who said in this day and age, it's basically our fault if we are poor because there's so much knowledge available. సో ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఈయన చిన్నప్పుడు కూడా చాలా పావర్టీ ఫేస్ చేశారు. అంటే ఇండియాలో ఉన్న మరి అంటే ఒక్కోసారి అంత పావర్టీ కాదు, కానీ ఆయన కూడా ఈ న్యూజిలాండ్లో గ్రో అయ్యారు చిన్నప్పుడు. సో ఆయన కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు. ఒక్కోసారి సరిగ్గా ఉండేవి కాదు ఏమి. చాలా ఆయన ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ యూ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ బైక్ రైడ్ ఆన్ ఎ బైసైకిల్
9 9 kilometers. 9 kilometers. Yeah. So 9 kilometers to and fro. Each way. Yeah. So Each way. 9 kilometers ఇటు 9 kilometers ఇటు వెళ్ళేవాళ్ళు. At సో 6 years of age. అది కూడా 6 years అప్పుడు. సో ఊహించుకోండి, ఈయన కూడా చాలా కష్టమైన చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు. అయితే ఇక్కడ 2 చెప్తున్నారు ఆయన. ఒకటేంటంటే ఇది బ్లెస్సింగ్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఏంటంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నాకెందుకు జరుగుతుంది అట్లా అనుకోవద్దు. ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇలాంటి అడ్వర్సిటీ వల్ల మీరు నెక్స్ట్ ఏ లెవెల్కి వెళ్తారో మీకు తెలియదు. సో ఇదన్నీ బ్లెస్సింగ్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు జరిగిందంటే నెక్స్ట్ ఏదో జరుగుతుంది అనేటట్టు అనుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అన్ని చోట్ల ఏంటంటే డబ్బులు ఎలా చేసుకోవాలని చెప్పేదానికి 100 రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. అసలు అన్ని చోట్ల చాలా ఉన్నాయి. సో డాన్ హ్యారిస్ అని చెప్పి ఈయన ఒక ఫేమస్ ఒక చాలా Entrepreneur. ఆయన ఒక ఆంటర్ప్రెనర్, చాలా ఫేమస్ ఆయన. సో ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ కాలంలో, ఇప్పుడున్న కాలంలో పూర్గా ఉంటే మాత్రం అది మన ఫాల్ట్ అవుతుందని చెప్పారు. సో నెట్లో ప్లస్ చాలా చోట్ల యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా మనీ ఎలా సంపాదించాలో మొత్తం ఉంది. జస్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. సో మనం మ్యాక్సిమం యాజ్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకొని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే మనం కూడా పావర్టీ నుంచి బయటకు రావచ్చు, హై లెవెల్కి వెళ్ళచ్చు. There's a quote from a famous motivational speaker called Zig Ziglar. Yeah. You know Zig Ziglar. He says, you can have anything in life you want as long as you help enough other people get what they need. ఐ లవ్ దాట్. సో జిగ్ జిగ్లర్ అని చెప్పి ఒక ఫేమస్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఉన్నారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే మీకు లోకంలో ఏదైనా మీరు కోరుకుంది వస్తుంది, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీరు వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలిగితే, వాళ్ళకి ఏం కావాలో. సో వేరే వాళ్ళకి ఏం కావాలో మీరు కరెక్ట్గా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకొని వాళ్ళకి అది అందిస్తే మీకేం కావాలో మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఇందాక కూడా ఒక పాయింట్లో ఏంటంటే మీకు జనరస్గా ఉండొచ్చు, ఏదైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు అంటే దానికి మనీ అవన్నీ కావాలి. సో అవన్నీ పొజిషన్కి మీరు వెళ్ళచ్చు. సో ఓకే గాయస్, వెళ్ళే ముందు ఒక చెప్తున్నాను, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము మామూలుగా ఏంటి ఇంత కనెక్షన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి, ఇంత టాప్ పీపుల్తో మాట్లాడడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్. సో ఏంటి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ చేయటం, ఇప్పుడు విమ్ హాఫ్ కానీ లేకపోతే ఊహించుకోండి, లేకపోతే లెస్ బ్రౌన్, ఇయాన్లా వ్యాన్స్ అంటే ఓప్రా వాళ్ళ కోచ్, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్, ఇంకా హాలీవుడ్ యాక్టర్స్, నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళు, తర్వాత ఒలింపిక్ ఎథ్లీట్స్, వాళ్ళందరినీ కాంటాక్ట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా అడుగుతున్నారు కదా. సో ఈయన ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఎక్స్పర్ట్. సో ఆయన ఎలా వేరే వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఫ్రీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. సడన్గా ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి అసలు ఈ లైవ్ ప్లాన్లో కూడా లేదు, బేసిక్గా సడన్గా ఈరోజు అనుకున్నాం చేసేస్తున్నాము. సో podcastingheroes.com, podcasting podcastingheroes.com వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, జరిగితే ఆయన నేర్పిస్తారు మీకు ఎట్లాను. సో అది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Levin ఫర్ కమింగ్ and helping us to learn new things. Hey, I just wanted to say thank you to BNS and his amazing family again, and thank you for your questions and your kind words and your thumbs up and even the thumbs down. All right, it helps us learn. So big namaste from Hyderabad, and thanks BNS. Thank you man, and don't forget to check out his book Bet on You. ఆయన రాసారు బుక్. సో అమెజాన్లో ఉంది, Bet on You. కిండెల్ కొనుక్కోండి, లేకపోతే మీకు ఒకవేళ యాక్సెస్ దొరకకపోతే. సో థ్యాంక్ యూ.